Thank you. Makadiko Zimbabwe. Makadiko ma citizens. Chokutanga ndoda kutenda mweya mchena titendeza kuti tive pano. Mwari atendeza kuti muuye pano neuwandu pasina mabhazi, pasina chikenini, pasina kuvharwa musika, pasina kumanikidzwa, pasina kuvhundusirwa. Macitizens makapenga zviro ere maoko. Nasi zuva rakanaka. May I acknowledge our distinguished and esteemed President, former President of Mozambique, President Chisano, His Excellency. Your Excellency, welcome to the next and new government of Zimbabwe here gathered. The President brought his delegation, the esteemed excellencies with his team. I had a fantastic meeting with President Chisano in the morning. He is our elder on the continent, and I acknowledge the elder statesmen on the continent because they continue to be the compass and source of wisdom and stability for our continent to continue to progress. Thank you, Your Excellency. I was informed that he attended the meeting yesterday or the day before in Zishawane at a ZANU-PF meeting. You have seen the difference, Your Excellency. There is joy here. On the other side, there is no joy. We are happy people in Zimbabwe. Let me also acknowledge the head of the Namibian Election Observer Mission here present, the Zambian ambassador who is part of the AU COMESA observer team. Let me also acknowledge the Namibian ambassador to Zimbabwe here present, the South African ambassador who is also here present. We also have the Mozambican ambassador in our midst. Now, what does that tell you? When Africa is gathered with us, we are there, we have arrived. Zimbabwe, our time has come. This is the time. We also have observer missions, the European Union Observer Mission, the AU COMESA Observer Mission, the SADC-SIOM Observer Mission, our pastors here present, ministers of the word. We also have traditional leaders who have requested not to be mentioned, otherwise they will be in trouble. We acknowledge our traditional leaders here present. We acknowledge also our veterans here present. I saw some notable figures like Margaret Dongo,
one of our founder and formidable opposition leaders. We acknowledge and honor our veterans, members of the civil society, our members of parliament who are going to populate the new parliament. We acknowledge you here present. Our councillors, citizen councillors, and all those who are elected to represent the future, we acknowledge you. Nasi ondati munhu anofamba nawamai. Ndati zveta kunopinda muZimbabwe isa unofana kune una mama. Vari paside. Saka ndauyawo namai Chamisa vakarova yelo. Ndakati kana munhu asiriwe yelo zvinogona kunetsa. Mai Chamisa. Chamisa oye! Chamisa oye! Zimbabwe oye! Harare oye! I would like to take this opportunity to acknowledge all the dignitaries here present and say all protocol observed. Chekutanga ndoda kukwazisai mose ma citizens makadi henyu. Toda kutora mukana uno kuti tese muzuva rataurwa namufundisi mangwana tinamatire nyika yedu. Vana mai mangwana titore nguva yedu kunamatira nyika yedu tichinamatira ma-elections ari kwamusi wa 23 August kuti aitwe murunyararo, tivhote murunyararo, zvipere murunyararo. Mwari vatikundise murunyararo. Maita henyu. Ndaona vari kundengendeka havana kuzvijaira kaizvi. Opinda here mukomana. Asi zvirovere maoko Harare mapedzera manje. Ndoda kutanga nekutenda vana veZimbabwe vose, nyika yose. Ndandiri kutaura kuti for the past 2 months I've covered 28,000 kilometers. Ndakatendera ndikaadresa misangano inodarika 75. Ndakaita misangano yakabhanwa nemapurisa inodarika 100. Asi kwandakainda kose nyika yabvuma, denga rabvuma kuti mukomana ngapi. Ndati denga rabvuma kuti ngapinde. Opinda here mukomana. Opinda here mukomana. Nezuro, yesterday we were in Mulawayo. Mulawayo was fantastic. We have never had such a record crowd. That crowd signifies one thing. I was phoned by another umdala. Ute Chamisa, you remind me of the days of Joshua Mkabu Kongomo. Ndikati paka mdara tauya kuzosumudzira legacy ya mdara ngomo yokubataniza nyika yeZimbabwe. Notenda Mulawayo, but ndaona Harare manetsa. Maona kuti hamungakundwi neBulawayo. Mukati Harare hakurarwe. Hamuna kurara muchizvironga kuti tiuye pamusangano wokudongorera. We have dubbed this rally Game Over Rally because we have realized that it's game over. I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin. We are the leading party in Zimbabwe. ZANU-PF are the ruling party.
But we are showing them the exit door because we don't want a ruling party in Zimbabwe. Zimbabweans want to be led and ably led. From today onwards, on the 23rd, we are going to remove a ruler and put in place a leader so that there is happiness in Zimbabwe. Opinda mkomana? Opinda mkomana? Zvino ndanichiseka. Vanzwa nokuchema nokuridza mhere. Ndikati ko munochema iko veZANU-PF. Inga makamboti hatina ma-structure. Inga makamboti hatina party. Inga makamboti hatina constitution. Machemedzwa nemunhu asina budget. Imi mune mazupuko. Harare yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Harare yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Munhu wese nai nyika yeuranda. Matebele ndi yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Mashonale ndi yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Ndanga ndiri kumahuwe. Hakuna wakasara mumba. Vese vachiti ngapinde hake mukomana. Nemapurisa akanga ari pamaroad block zviri yanziri rinongova basa iri ngapinde hake mukomana. Ndikati machema nemunhu asina structure. Imi muchitaura kuti musangano wenyu wakasimbira kumasero. Izvo ndoda kutendai ma-citizens. Makaronga mugwazo wakasimba. Makafamba nemusangano. Musangano wakasimba. Tazadza kwese. We are there in the village. We are there on the street. We are there in the farms. We are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We have a new leader for everyone. Mamirira mkomana. Saka nasi ndauya. Chandauya kuzogadzirisa kwatakananga. But ndada kuti zokuudzai. A lot of you are so scared and worried that there is going to be a repeat of 2018. That we are going to be cheated again. That we are going to be rigged again. I want to tell you the good news. God has remembered Zimbabwe. Can I repeat this? God has remembered Zimbabwe. Makorokoto Zimbabwe. Nokuti hakuna munhu anomira kana denga raronga plan. Denga raronga plan, denga harifo iri. Plan ya Mwari harifo iri. Ini ndatanga kugadzira cabinet. There is no way we are not going to form a new cabinet. There is no way we are not going to have a celebration. There is no way we are not going to have an inauguration. Let's start preparing for our inauguration. Let's start preparing for our celebration. Munhu umbotapirirwa nyika imbonyemwerera. Opinda mkomana? Opinda mkomana? Ndakanga ndataura. Ndikati su. Takataura tikati patiri kuenda. We are going to avoid a repeat of 2018. Vamwe vari kufunga kuti marwisirwa atakaitwa neZANU-PF. Dai tisina kumira parizvi. But we are standing. And I want to thank you, citizens. You have carried the campaign. We are not donor funded, we are citizens funded. We are not driven by any region, Western, Eastern. We are driven by you, the citizens.
I'm proud that I have no master except God and the citizens of Zimbabwe. Thank you, Zimbabwe, for supporting your project. Those who are in the diaspora, masumuka nemusangano nzurore maoko. Ndatenda Harare, mufaro wamaita, vamwe ndanzwa kuti mavharisa kumabasa, vamwe ndanzwa kuti matikana zvadaro basa ngaritevere kwandani ndakurari. Ndati regai ndiuye kuzokuudzai kuti handigoni kutungamirira pana ndisina mukuru ari kutiperekedza. The reason why vehasha vatadza wenyasha inyaya yokuti denga rakatendera, inyaya yokuti muridzi watendera. Ndanzwa vamwe vari kutya izvi zvakuitwa nemusharukwa izvi. Ndiye akaita kuti pama-by-elections, out of the 28 by-elections, takakwadabudza ZANU-PF 19 out of 28. Iye musharukwa iyeyuyu watinotendawo. Pama-ward up, tanga tine 143 wards kwakaitwa ma-elections. Takakwadabudza iyo rima iro riri. Nemavhotsi anoshamisa, tanga tine 89 out of 143. Kureva kuti watinofamba naye mukuru. We are going to make it. All you have to do is to stand in your position. Vakataura vakandiva na Goliath. Havana kunge vaverenga Bhaibheri kunzwisa kuti Goliath nyaya yake yakapera sei. Dhavhidha wasumuka. Gore rino haana kuuya nedombo, auya nechigunwe. Chigunwe chakatekenya gidi kusunungura nyika. Chigunwe chakunonombora uchi kuti paite shanduko. Sumudza chigunwe chako wakatendeka kuna Mwari. Utaure kuti Zimbabwe yauya. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Namo, bye bye. Bye bye Goliath, bye bye. Bye bye Urombo, bye bye. Bye bye Urombe, bye bye. Asi Harare, ndaona maakusvika uko nehuwandu hwezviroere maoko. Harare, zviroere maoko. Opindere mukomana. Ndandichitaura pano ndikatini, ndakataura ndikati nyika ino vamwe vaiti mavhesi shoko raMwari, isu takaziva kuti nyika ndeyaMwari. Ndava nyika inodzikinurwa naMwari. Apart from change, Zimbabwe needs salvation. Salvation is going to heal our country so that we become a nation again. We are too divided on the basis of politics. One of my tasks upon assuming the reins of government is to bring the nation together. We will say one people, one nation,
I want to hear if Harare are in agreement. We are saying, I want to hear what you are saying. That is our mantra. Under our government, we are not going to discriminate. One of the gestures I'm going to extend is to extend to the outgoing president, Mr. Mnangagwa. I will not strip you of your titles as a former head of state. Let us build the country together. Advise where you can. Where we need to work together, we will look. We are not going to be retributive. Let bygones be bygones. Let's move the country together. Asibambanen, askambe ndaonye, tibadazi nyika yedu yende mberi. Obindare mkomana. Kune vari ku ZANU-PF. Aisiri nyaye mapato. Go and vote for your future. Go and vote for opportunity. Go and vote for happiness. Go and vote for light. Tataura tikati sukupinda kwedu. We are going to have a president for everyone. We are going to have a government for everyone. We are going to have an economy for everyone. We are going to make a Zimbabwe to be a Zimbabwe for everyone. Vari ku diaspora 5 million peka imabhege mudzoke. Mabasa ava kuno nyika yavhurwa. Zvavhurwa nyika yanaka. Vamwe vobvunza maita basa vafana. Vamwe vobvunza, others are asking, what is the substance, what is the character, what is the quality of the change you are promising? The change we are promising is a change of governance culture in Zimbabwe. The change we are going to have is a change of governance structure in Zimbabwe. The change we are going to have is a change of the government strategy. You have seen President Chisano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to be a family of the nations. We have to make sure that it's not dealer. Ma sanctions anobva mangwana ngonzi mukomana apinda. Ndausumudza zvirumbi kunditaure nevanhu. Ma sanctions atobva togadzira governance. Nyika yofamba, rugare rwauya. Opindare mkomana? Opindare mkomana? The deficit yatinayo is a deficit of good governance. Toda kugadzira nyaya good governance kuti zviende mberi nyika yedu ifambe zvakanaka. Toda kugadzira nyaya good governance kuti isu patinopinda hurumende haifani kuva yemuHarare chete. Government must be for everyone. Devolution is our key. Devolution is the key to development. Devolution is the key to empowerment. Topa munhu kuti pauri ipapo government service kwauri ikoko, ma passport kwauri ikoko, mabasa kwauri ikoko, ma university kwauri ikoko, ma title deeds kwauri ikoko. Chatiri kuita tapinda panyaya yeminda, munhu wese akapuwa munda. Gara uri pauri wakanyarara wakazorora. Mukomana aruda kupa title deed kuti zvifambe. Opindare mkomana? Opindare mkomana? Nokutenda Harare zvirore maoko ndiri kuona vamwe vari kuramba vachiuya. Kupinda kwemkomana zvinorevei? Zvinoreva the dignity of professions. Toda kudzorera kuti maticha, madokta, manesi mudzokerewo pachimiro, civil servants mudzokere pachimiro. Zvinondirwadza kuti deputy minister anopuwa mari yokungodya 300,000.
yeti munhu ari kushanda muministry imomo haana kana $300 muhomwe. Tapinda hakuna mari yemashefu, mari yese inofana kupinda muhomwe yevanoshandira nyika, civil servants, maticha edu, vashandi venyika yedu vodzorerwa their dignity. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Togadzira nyaya yeupfumi, nhasi hatisuda kupedza nguva, toda kunogadzirira basi. Munhu wese dhora muhomwe. Takamirira kuti dzorere economy yenyika kuti idzokere pacurrency yedu. Tozoita currency yedu yakasimba kudarika iripo iyi. But for the meantime, nokuti murwere ari panhovo, ngatimboitai US dollar kumunhu wese, torega kubhadharana nezvinhu zvisina basa. Mukomana achipinda bye bye, bonod bye bye. Tombotsveta US dollar to stabilize our economy. Tombotsveta nyaya yokuti tinoshandisa mari iyoyo, but it's not sovereign for us to use the currency yeine imwe nyika. Toda kushandisa currency yemunyika medu. Tinokutendai vasvika. We want to welcome those who are coming in. We appreciate our delegates. Welcome. Zimbabwe is for you. We welcome you. We love you. Thank you. This is the home of the future. Ndrikuona vakuru veSADC, Dr. Nevas Mumba, who has also just arrived from SADC. We acknowledge you, Reverend. Kune vasingaoni kugara nhaka uona dzevamwe. Makaona ndakaenda kunoona ichigadzwa paZambia, ndikanoona ichigadzwa paLesotho. Rwendo runo ndezveduwo, mastepi de nana de ari kwedu. Wapinda here mukomana? Wapinda here mukomana? Patiri kupinda ndataura ndikati we want to restore the dignity of the liberation ideals. Zvakarwirwa nanaTongogara naNgomo, nyaya yokupa liberation heroes their dignity, serving and retired. Kwete kuti mawo veterans anoramba achivetwa 43 years down the line. Pandinopinda no more vetting. What you are simply going is to get your dignity. Mugare zvakanaka, muve nemufaro, tokupaiwo mari yakazara, tine goridhe muno, tine chikwama chakazara kuti mark chinorohwa nematsotsi chete, mukatsveta mukomana, nyika yatapira, nyika yadirwa shuga. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? We are going to deal with the issue yokuti toita say to restore the dignity of our traditional leaders. Under our government, no traditional leader achashandiswa semujiba webato. Chengawo semananga hapana risina modzi. Sabhuku chengeta vanhu vako netsika nemagariro. Toda kuunza inonzi the Council of Elders communities. Vanenge vachipa advice kune mutungamiri wechidiki. Nokuti elders are important to give wisdom to the young leader. Isu toita kuti madzishe edu asapinda munyaya dzenyika. Hakuna ushe uchagadzwa nepati kana kugadzwa nehurumende. Vobwondo vanogadza ushe. Ushe hunogadzwa nedzinza. Vatorwa budirai. Ndozvimwe zvinoita kuti mvura isanaya nokuti muri kukanganisa nyika yedu. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Kuparliament toda kugadzira ikoko. Hatichadi parliament yakakura. Iripo yakakurisa for a country like ours. Going forward, we must have a small parliament. Represent our constituencies. Going forward, hatikuda ma deputy ministers. Panongowana minister. And ma minister hatikuda kuti upe mzukuru basa. Ma minister anongwa 15 atokwana. Kana usina kupinda enda anotsvaka basa kuindustry. Kupolitics haisi restaurant. Politics hakujiwe mari. Hatidi vanhu vanotsvaka mari kupolitics. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Hurumende yedu inenge iri yerudo. Hakuna munhu acharohwa muhurumende medu. Ropa rakadeuka nepolitics. Vanhu vanorohwa nokupisirwa micha every election. Takaluza our boy Tinashe Chitsunge because of politics. We don't want political violence in Zimbabwe. We want peace. I have clean hands. Zimbabwe, try me. My hands have no blood. My hands are not corrupt. Try these hands. Try these hands. These are safe hands for you. Can you try these hands? Opinda here mukomana?
Mukoma wangu toda kunzwa kuti akamira pasaidi apa anotaurawo kudaro here. Tione kuti zvinhu zvinofamba sei. Akaramba. Ndataura kuti going forward, starting with the next election, hakuna ma-elections anoitwa munyika muno tisina kuita a presidential debate. I said, Vamunangagwa, I'm challenging you. Let's have a presidential debate so that people can choose to see who is better between the young one and the aging one. Who is better? Ndokubva aramba. Kana achida kana mangwana chayo vanhu vasati vavhota zvinobvumizwa hande paTV. Wonotaura CV yako ndotaura yangu. Wotaura agenda yako ndotaura yangu. Wotaura zvawakaita ndotaura zvandinoita. Wona kuti anopinda ndiani? Anopinda here mukomana? Zviro here maoko Harare makapenga, zviro here maoko. Muhurumende medu hatizoite skala anosungwa kujere nenyaya yekuti amirira munhu apondwa. Muhurumende medu ngarufume kana MRP are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU-PF. In fact, if ZANU-PF people want to demonstrate, we will give them the police, we will give them drum majorities, we will give them trumpets to accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizen to be restored. Opinda mkomana. Ainda pedza ndaona kuti makwana eminda kuende. Aiwa Harare kati utaya. Ndapedza ka Harare. Muchiri kude. Aiwa ka akusi kuvota kawo. Under our government, ndataura ndikati we are going to restore the economy. We want to build $100 billion economy. We want to create 2.5 million jobs. We have all the work done and laid out. We have what is called the RAT policy, rapid accelerated transformation of the economy. Try us, you will see what we are going to do. We did it during the inclusive government. I was your minister of ICT. We didn't have SIM cards in this country. I told you that the SIM cards are going to be everywhere. I told that you are going to have all these phones. I can see we delivered on that one. But try me for this position. You will never regret. Nyika yadirwa uchina mukaka. Ndiyambuke Kenan. Ndirove kungwa dzuku. Handaiti no vota. Movotera mukomana. Movotera panonaka. Movotera pauchi. Mopindara mukomana. Now ndauya panyaya kunyebwa neZANU-PF. Triple C ndo iri local government. Iri kutaza basa. Iwe mkoma. Kwana. Wakambotiona izvezvi. Ungati wandipa motikari kundi drive. Apa wakaibata ma handbrake. We have seen the interference of local government. They are too corrupt. Ndo vane land barons. Ndo vanoishwa my ministerial directives. Ndo vane procurement board. Manage the procurement in this country. Under our government, we are going to restore the executive mayors. We are going to restore the right of recall by the residents. We are going to implement devolution. We are going to make sure we decentralize government. Toda kumeka sure party no pinda. We remove nyaye kuti munano bane matenda. Munano bane procurement. We are going to introduce e-tendering and e-procurement. Kuitira kuti hapana nondipo chioko muomwe. Vanhu vanzwa nokugumwa. Unoti ukagumwa makumbo, wokugumwa mchiuno, wokugumwa musoro. Vanhu vapera nokugumwa. Vachinzi tipe chioko muomwe. Opindere mkomana. Zero tolerance to government. Kwete zvatiri kuona izvi. Abari ku number 11 anopromote wari ku number 7. Kwanza wakuzikana chimbobauruku. Under our government, ukabira nyika, you have committed treason. If you are corrupt, you have committed treason. We will deal with you decisively. In other countries, they have made sure we must fix the head, the leadership. Vana vanotarisa kuti mutungamiri aripo akadi. Ndakuudza kuti mukandizama muchaona kunaka kwenyika. Nyika inonakai.
within a short space of time Zimbabwe inenge ane mabasa. Pakanzi hapana basa, panenge pakanzi hapana munhu. Mafactory akavharwa anenge avhurwa, kids sipo dzinenge dzawanikwa, vanhu vanenge vane mari muhomwe, nyika inenge yakunakidza, woenda kunorooravo, woenda kunobata nhamo, woenda kunoona zvinhu zvese hazvichaite, woenda mufaro, vana vachienda kuchikoro grade 1 to 7 vachienda mahara, vachipuhwa mari, vachipuhwa chikafu, maticha achitambira mari. Opinda here mukomana? Nhasi ndauya ndine mangoromera, ndamirira manje, ndakazidongorera kapa. Mangwana handirari, ndotomira ndiri pedyo neState House, zvake zvokuti kure pedo manje, naJesu pedo, ndinomupinda imomo. Bye bye Munangagwa, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye kushaya mabasa, bye bye. Bye bye urombo, bye bye. Tombochinjana neSouth Africa zvokutsvaga mabasa kuJohn Bodo. John chimbouyawo kuno utsvage mabasa. Nyika yanaka, nyika yodirwa shuga. Now let me come kunyaya yeeducation. Patinongopinda takataura nevabereki mukatiudza makala tiri kuabvisa musi unongopera kusainwa mapepa. Bye bye makala, bye bye. Oenda here makala? Yoenda here ZANU-PF? Oenda here mukoma? Imi moda kundibvise mukoma basa. Hakuna kwaanoenda, ndoda kumupa penje nagare pedo. Hatiri kumudzinga nokuti nyika vaviri kubatana, zvanza zvinogezana, kuturika denga ubatsirana. Tiri zvikomo zvinopanana utsi, tiri zvikomo nezvichuru zvinopanana majuru. Ngatibatsiranei nyika pamwe chete. Chiuma chomusha chinoda kubatsirana, chipani kubatana. Haungarimi uri wega mukoma, nyika wobatane koko, mufana wobatane koko. Ndotaura zvirungu nevarungu, ndotaura French nevarungu. Mari youya munyika, maindasiri ovhurwa, havainde nenyika. Nyika ndeyevana, nyika ndeyevaridzi, nyika inovakwa naMwari. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Kana tagadzira nyika, hakuna achanetswa madhara ne 65 years and above. Haisi noma kuti munoramba muchirosvika pakufa muchingoshanda. If you are 65 years and above, unofana kupuwa mudyandigere. Maneta nemudyandimire zamai mukomana akupei mudyandigere. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Ndouya ndichiti mainzwa agenda yedu yehurumende. Isu tatarisana ma-elections musi wa23 in 2 days time. Ndanyorera zeki mangwananani, ndataurawo nema-observer missions. I have indicated to all the observer missions that what is happening in Zimbabwe is unprecedented. The way my brother Mr. Mnangagwa is so scared of this election, I've never seen it. He started with the delimitation, he was fidgeting. He went to the gerrymandering of boundaries, he was fidgeting. He went to even impose certain people to be triple C double candidates, he is fidgeting. He has refused to give us a voters roll, he is fidgeting. He has said we will not see the ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M, I'm C, I must be number 2. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Mene, mene, tekel, mfasi. Saka tatarisana nekubudirira. Ndaudza zeki. Ndikati number 1. Yakafamba kamwe haitewi. Zvamakaita 2018. That insult, that rigging cannot be repeated again. I'm a peace-loving man. You know I love peace. And I'm going to maintain peace. Loving peace is not a weakness. Loving peace is a realization that you are a source of the happiness of a nation. We don't want Zimbabwe
to be driven down the bloodbath path. Toda kuti nyika yedu ive an example, a template yezvinhu zvinoenda kuti nyika ende mberi. So we have said to ZEC, number one, we want to see the voters roll you are going to use. And that voters roll must be authenticated so that we are not going to be surprised on the day in question. Number two, we want the ballot paper that is for the president and for the MPs to be given to us as samples so that we validate. We want to know where you are printing the ballot paper so that we can also have security checks. We don't want ghost ballot papers. We don't want ghost polling stations. Tataura tika transmission yema votes paano baba V11 toda kuwatevera kusvika asvika paanoverengwa. Nyaya mamchitaura mchironga ndakunzwa yangu ndava ndine nzeve kwese kwese mumapurisa ndirimo mumasoja ndirimo CIO tititi hakuna chamunoita chandisingazivi. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Munoziona hapana chavachaita kumaruzevha vanga vachinetsa vabereki. Ndakasvika ndikaudza madhara nana gogo ndikati vakauya chikunetsai vakati pamberi iti alright pamberi vatibvunza ati pamberi pasingasvikwe ndepapi kubva 1980 pamberi Mugabe muridzi wepati akasiya aijata akati mutanda uyu hauiti une masvosve endai pamukomana vharai ZANU-PF uyai kumukomana. Opinda mukomana? Opinda mukomana? Kupinda kwemukomana zvinoreveiko? Zvinoreva mufaro kwauri. Ndosaka tiri kuti ZEC, we want you to be professional, independent, and to announce the proper result. I've already put the whole country, I've put the whole region and the continent on notice that please respect the outcome of Zimbabwe. Respect the people of Zimbabwe. We are going to vote, isn't it? Are you going to vote for change? Are you going to vote for change? When we have voted, we want that result to be respected. They will try, vanga vachizama kuya nechinonzi FAS. FAS, you are not a legal institution. Get out of ZEC. Get out of elections. Get out of communities. Kana mukanetsa tinouya ikoko tokubvisai kuti bvaipo. Tine mapurisa tokubatai. Sezvatakaita kubhikita. Sezvatakaita kuzaka. Tine capacity yacho. Stop intimidating the parents. Toda kuti FAS rambai muchita zveZANU-PF. Idipfe wenye aikenwati pfo. Hakuna kwamunoenda. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Opinare mkomana? Saka plan yavo, kwanza we are going to recount the presidential vote first. We don't transmit and post or affix the V11s on the polling stations. And I've told them, we will not accept not fixing the V11 per polling station. My votes is uteta akuwaziva the following day names were Thursday. Ndava ndimu no vote anditi. Ndimu no verengerwa ma vote anditi. Kana apeza kuverenga oannounce pa polling station anditi. Ndo patinotanga kupemberera ipapo. Toda kurova mdara wangu uyu kuseri nekuseri. Sengoma ejeke nishe ndibasireiwa hama zangu. Saka tomorrow we are dedicating time to tie up the loose ends. Nezek, the beauty, Tarova out of the 12,374 Tarovera polling agents, 3 mbambo zema polling agents. Nekuma prasi tiriko, kwese tiriko, kwese. Vanoiziva voti yavo. Kwese. Harare handisi kukunzwai Harare. Kwese.
Maziva voti yenyanditi here. Timbosumudza chigunwe chekubhaibhisa namo. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye urombo, bye bye. Bye bye nzara, bye bye. Bye bye namo, bye bye. Hapana imwe nyaya. Out of the 6.6 million votes, toda kutsvaira majority whitewash, big win. Nyaya yokuti tiperekedze vakomana veZANU-PF. Perekedza ZANU-PF nguva yapera. Zvinhu zvedu zviende mberi. Isu hatisi kuzobirwa, hatisi kuzobvuma zvese zvemahara. Munhu avhoterwa ndiye anopinda pa-MP, pa-president, pamakansela. Ndinokumbira kuti munovhotera triple. Pana president muri kunovhotera triple. Pana MP muri kunovhotera triple. Now pama MP pana vakachetwa neZANU-PF. Na ZANU-PF idofoka. Dofo rinonda kunovhuna penzera number 1. Kuti pamwero riri zero reta number 1. But makangwara Harare pane ma province akachetwa ma constituents where we have double candidates. Ndoda kuti muzive ma candidates edu tichakurangaridzai nhasi nemangwana so that muvotere candidate wemusangano chaiye. Don't be confused neava vakapuwa mari neZANU to cause confusion in our midst. We are so grateful kubulawayo ma-MP edu anga adyiwa nemhashu akadzorwa nenyasha dzaMwari. Ngatiroere maoko Mwari naMweya Mutsvene. Saka ndakukumbira kuti ndisandapedza pano ndichakuintroducai muzive kuti patiri kubuda mangwana munhu nemunhu usati kana wakanyoresa kuvhota woregera kunovhota. When you don't vote, you are neglecting your patriotic duty to defend your country. Ndokumbira kuti munhu wese akanyoresa kuvhota akacheka zita rake ambotirakidza nechigunwe chiri kunovhura muora. Makanyoresa kuvhota mese here? Makanyoresa kuvhota mese here? Vedu ndinokutendai mapurisa, masoja. Ndinokudai. Ndinoona rudo rwenyu munyika pandinofamba pese. Ruremekedzo rwamunondipa runoshamisa. Totenda nekushanda under difficult circumstances. Continue to work for your country. Ndinoziva mune nyota nenzara yokuti nyika inake. Ndoda kuti upenyu hwenyu hunake. Muhurumende medu hakuna mupurisa anofamba ari mu-open track. Muhurumende medu hakuna mupurisa anopfekedzwa chemba mumusoro. Muhurumende medu hakuna mupurisa anonyadziswa achibviswa chimiro. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Muhurumende medu hakuna musoja anorowa musivilian. Civilian ndiye mutungamiriri. Musoja iuto redu anofana kuzorerwa dignity. Masiaiwo hakuna achadzingirirana nematongerwo enyika. We are going to turn our intelligence services from a political focus to an economic focus. We will do what is called economic spying for economic opportunities and economic strategic advantages of the country. There is going to be an orientation of government. Kana mkomana apinda. Opinda here mkomana? Opinda here mkomana? Ma-MP Harare, uyai pano, chop chop. Ndisandapedza. Ramba wakamira pauri ipapo, usafamba hako, kusvika basa redu rafamba. Tine vakuru vekune dzimwe nyika. Tinganyara, mukazofamba famba vakaitwa zvisizvo. Tinonyarira kupi. Let's show order, let's be disciplined. We are a disciplined movement, a citizen movement. Zvirore maoko ma citizens oye. We have our MPs here present. You have seen them. If they are not here, they are not part of us. This is the team. Pana akasungwa asipo. We have one of our MPs who is incarcerated from Glenora. Hakat is Glenview? Glenview South. Hakata, who is behind bars, arrested by ZANU-PF on trumped up charges. But he's going to win even when he is in prison. Murukumu votera here. My MP, let us go and work for the people. These are our masters. Let's serve them. We want a member of parliament
who serves the people. Murukunovotera ma-MP edu here. Thank you, MPs. God bless you. Thank you so much. We have a full team of our MPs. We want to make sure we win, and we win big. Because of time, we also have our councillors, but I'm not going to ask councillors to come here present. You know them in your words, isn't it? And munowaziva imomo. Handichadi kupedza nguva, tine vanyarikani vatinawo, makansela muri kuita basa. We want to win all the council wards in Harare. Do you promise me that we are going to win? Are we going to win all the MPs? Are we going to win on the presidents? Where do we do Zekuti Pana president? Uko andisizva muri kutaura. Isi tapedza tati vanouya pano ndo ma-MP edu atiri kuintrodusa. Mazvinzwa here? Toenda kunovhota pana president tati tiri kuvhotera triple, pana MP tiri kuvhotera triple, pana kansela tiri kuvhotera triple. Onai musi wakuvhota mangwanani. That is my charge to you. Pati kumuka zuva musi we-23 mangwanani, ndinokumbira kuti muno muHarare munhu wese by 6 o'clock unenge wasvika pai kuiti tiende kunovhota zvine musindo, handizvo here? Ende ndoda kuti tapedza kuvhota musanyeberwa. Hakuna munhu anorambidzwa kuti panoverengwa mavhoti unge uri 300 meters. Vanhu vese kumaruzevha, kumadhorobha, toda kuti panopedza kuvhotwa totenderedza polling station tichiprovide security. Pasapinda maballot, pasapinda mabox anobva kumwe. Tomeka sure kuti tabata vote yedu, tomeka sure tabata vote yedu. Munhu wese muri kundivimbisa here? Toda kuona nechigunwe vanhu vese kuti uri kuzviita. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Urombo, bye bye. Ndinokutendai mose, ndaona mauya nehuwandu, maona mauya zvakanaka. Zviroere maoko Harare yomude. Munhu wese dzokera kwauri kudzokera. Wonoronga kuti basa redu rifambe. Togadzira nyika yedu. Ndaona nyika ino yane mutungamiri mutsva. Ndaona nyika ino yane hurumende itsva. Ndaona nyika ino yane ikonomi itsva. Ndaona nyika ino yane mabasa matsva. Maimirira here hurumende iyo? Yauya here hurumende iyo? Ngatirore ma-observer mission ese ari pano. Matimu edu auya kuzotikuta tingovarovera maoko to appreciate them. Thank you, President Chisano. Thank you, our observers. Thank you so much. You may be excused. We appreciate you. We don't want you to be affected. We appreciate your coming. Thank you very much. May God bless you. Have a peaceful stay here in Zimbabwe. Thank you, my citizens. Amache and no win. And no batabasa. And no badisa ZANU-PF. Bye bye ZANU-PF. Bye bye. Bye bye ZANU-PF. Bye bye. Iswati family satapedza kunamata. Nakumbira kuti vanonamata mufundisi tiuye kuzobvara musangano wenyasha mira pauri hako ipapo. Well done. Thank you. Tinamate basa redu rifambe. Ndiani mufundisi ari kuuya kuzonamata? Ndokumbira mukurumidze mufundisi. Ngatimirei ipapo tiremekedze Mwari wamasimba ose. Ndiye anovhura kiyi yedu, ndiye anovhura zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Ndokutendai matigonera Harare. We want to conclude on that point yeprayer. Maita basa.